گفتم اینم براتون بگم، یه خبر دارم براتون. چون خیلی از شما پرسیده بودید که چجوری میشه که زبان یاد بگیرم، برام مثلا سورس معرفی کنید، چجوری آسون تره فلان بیسار و اینا. اولا که بگم زبان یاد گرفتن که مثل این که یه قرص بندازی بالا و کارتون حل بشه، بالاخره یه پروسه است، یه پروسه زمان بره. من خیلی هم میدونم که دوست دارن که بچه‌هاشون بیان اینجا درس بخونن، حتی الان طور شده که خیلی از مقاطع پایین یعنی دبیرستانشون که تمام شه بچه‌هاشون بیان اینجا. توی ویدیوهای قبلی من گفتم من اینجا توی هم دانشگاه درس میدم، هم توی کالج سید درس میدم. به خاطر همین با مدیر گروهمون صحبت کردم، یکی از کورس‌های ریاضی رو که توی سید درس میدم براتون چیز برای شاگردا در اصل روی کانالی درست کردم، روی اون کانال گذاشتم، چون که احساس کردم که شاگردام خیلی دو دستن از لحاظ سطح انگلیسیشون. به خاطر همین گفتم که اینم به شما معرفی کنم، یعنی اگه بتونید از این استفاده کنید که عالیه. این ویدیوهاش کلن عالیه. سعی کردم که زبان خیلی ساده استفاده کنم. اسمش کورسی که درس میدم مت 237 برای تکنولوژیزه. البته ویدیوهای دیگه هم شما میتونید استفاده کنید. با این کار هم میتونید ریاضی رو یاد بگیرید، یعنی مثلا بچه‌هایی که توی های اسکول و اینا هستن تو ایران، همین که خیلی کمک میکنه که زبانتون هم تقویت کنید. چون ببینید به طور ناخودآگاه شما ریاضی رو میتونی فالو بکنی، زبان خیلی زیادی نداره، هم داره هم نداره، و به طور ناخودآگاه شما زبانشو متوجه میشی. ولی فرض کن مثلا وقتی که توی شیمی من دارم درس میدم، وقتی که مثلا قانون تعادل و لوشاتلی و اینا درس میده، وقتی که طرف کانسپت رو نفهمه اصلا نمیتونه فالو کنه. ولی تو ریاضی مثلا 2 به اضافه 2 حتی اگه شما ندونید مثلا 2 plus 2 چی میشه میتونید فالو کنید. امیدوارم که این چنل و این ویدیوها به درد همه دوستا فارسی زبانا، یعنی کسایی که دوستان اینجا، البته به انگلیسیه ولی انگلیسیش خیلی ساده است، به دردتون بخوره، خصوصا اونایی که میخواید بیاید اینجا. این مت 237 ریاضی رشته های تکنولوژیه، رشته های فنی تو سیته. Welcome back, dear friends. In this video we will be talking about a very important topic in algebra, which is called rational equations. So as I mentioned in my previous video, when we are trying to solve an equation, we are looking for a numerical value for the unknown variable. But the only difference here is that instead of having a combination of numbers and x's or variables, here you have everything in the form of fractions. So it could be a few fractions added, multiplied or subtracted together, but you have to solve the equation and find a value for x. So let's see, a typical one would be something like this. Here you have 2 fractions, but the fractions are in terms of unknown variables. But before jumping into solving the equation, there are a few things you have to always follow and learn before trying to, starting to solve the equation. So these important notes, in this, I just call them, I will explain them in side note. So the side note 1, when it comes to rational equation, it's adding or subtracting, fractions which have different denominator. So let me remind you, here if we have 2 fractions, different denominator, we cannot just add them together in one go. First of all, we have to make sure they have the same denominator. We have to do common denominator. The most simple one is the multiplication of the 2, so 10. Here, remember, if we want, in
Welcome back, my friends. In this video, we will be talking about algebra. This video is specifically for the beginners who are new to algebra. So starting with some definition, algebra is a branch of math which deals with symbols and not only numbers but symbols and numbers, and the how they are the operation between these symbols or the arithmetic operation across them. So first thing we have to define is the variable versus constants. So most of the time, like in basic math, we deal with only numbers which are constant, like let's say 1, 2, radical 10, 5. These are called constants because the value is constant. It never changes. But for some other, in daily life, there are